ठीक है. So today we will start with a new topic, that is generic classes with bounded generics. So what is the meaning of this generic and generic classes or generic functions, generic methods? So normally up till now what we have seen, if we create a class with say two variables, two integer kind of a variable, then we can say that it is hard coded. Hard coded, it means a class is there and you have created two integer variable in it. So definitely you will perform some operation based upon those two integers. Say you have created a class with now you want to say perform addition of two float value or double value, then you need to create two more variables of type double or float. Let's say you want to say concatenate two strings, say you want to perform the addition of two string, then you need two more variables of type string. So for different operations on different data types, you will be requiring a different type of variables in a class. So to simplify this activity, to simplify this kind of operations, these generics will help you out. What this generic says that in a class, say you have a class, you create a variable of, normally you create a variable like this, integer x, character y. Normally you create a variable like this. Now what this generic says, don't create variable like this, integer, character. You create a variable like tx, semicolon. So whenever you want to perform say integer related data, integer related operation, this t will automatically behave like an integer. When you want to say want this x to be character, this t will behave like a character. When you want this x to be a double value, this t will behave like a double. So instead of creating variable like this, integer, character, and having different variable for different data types, you can have a single variable, say x here, and it is of type t. So t is a generic data type, generic data type. And whenever you want this x to behave like a particular data type, say integer, so this t will become an integer. So now this x is of type integer. After few operations, if you want that this x to behave like a string value, then this t will become a string. So this kind of, say when we create a general class or a general method, then we say it is a generic class or generic method. It is a generic means it's a general data type, general class. It can be converted to whatever operation, it can be converted to whatever data type you want. Okay, so let's try to understand this concept with the help of say program. Okay, so this is a simple program. Whatever written in the red is comment, so you not worry, it's a huge program. It's a very simple and a small program. So in this program, a simple, what we are doing here is we are creating a simple generic class. We are here creating a simple generic class. Here t is a type parameter. Now here t, we have chosen capital T as a type parameter. If you want capital A, capital B, or any alphabet of your choice, it's not mandatory to have capital T only. You can have any alphabet of your choice. Will be replaced by a real type when an object of type is created. It means
let's understand how to create a generic class and how to use it. So class name of your choice, just like we have been creating up till now. Angle bracket T, it signifies it is a generic class. It signifies it is a generic class, and T is a general type parameter. Now inside this we create one variable of type T. Normally how you create? Normally you create a class sample. Inside that you create a variable of type int ob, say ob is an integer variable. Then you create a constructor of this class gen. You accept a type variable of type T and assign it here. In general, what you will do? Sample int type of variable you will access, and you will assign ob is equal to o. So you need to simply replace this int by T. You need to replace this int by T. Now get ob is a function which returns T type of variable. So normally how you will write? Integer get ob return ob. So now simply replace this integer by capital T. Void show type. Show type is a function. It will print what is the type of this T. Sometime T will become integer, sometime T will become character, sometime T will become string. So whatever is the type of T currently, you can print it using this show type method. Using this ob.getClass.getName. Using this line you can print the type of T currently. So this is a generic class. So instead of say this integer variable, this integer keyword, you have replaced it with a T. So if you create a class like this is a generic class. Now how to use this generic class? You create a class, public static void main, a main method. Then you are creating an object. You are creating an object of this generic class. How to create an object of this? Normally you create an object like class name sample s is equal to new sample and some constructor value. For generic class you need to specify the type here. See, gen is your class name. Gen angle bracket integer iob is your object name is equal to new gen integer, and in bracket you pass some value, that is 88. It means you have created an object iob for class gen, and you want this T type to behave like an integer. That's why you have written integer over here. So when you create this object for iob, this T, all the T here in this program will behave like an integer. That's why we have passed this integer value. So when you create this object, constructor get called automatically. Constructor will get called automatically. Okay, constructor get called automatically. Now this T is integer. So 88. So here 88 will come, and your ob is also integer now. So ob will have 88. Then you want to show the type of it. iob.showType. You call this function iob.showType. So show type will print the type of T is java.lang.integer. It is now integer value. Then you will print iob.getOb. So this getOb function you have called. Now this T is integer. Okay, so it will return an integer value. So you have collected it here in integer value and you have printed it. System.out.println. Okay, so you will get the value 88. Now later here in this program, if you want, now integer का काम हो गया. Now I want this T. Now I want this program, this T, to behave like a string value. I don't want to create another variable of type string. तो मैं क्या करता हूँ, gen string strob is equal to new gen string and some default value. So now
all the t here in this program will behave like a string. It means as soon as you create an object, constructor gets called automatically. So you have passed a string value as an argument. So this t will become a string. So string ob is equal to o. So this ob is also a string value. So now this constructor will initialize for a string value. Now show type will show you the type of a t currently having. So t is currently of a string type. So string type. Now strOb.getOb. Now this getOb function is there. GetOb function will return ob. Now ob is of type string for this operation. So it will return a string. We will collect it in a string variable and we will try to print it. So instead of creating a hard-coded class or a concrete class wherein you create a variable of type integer, variable of type string. So if you want to do this two kind of operation without generic, so you would have created two variable. One is integer type and another one is string type. But in case of generics, you have created one general variable of type t, accepted general argument, return general argument, and whenever you want this general argument to behave like an integer, you create an object like this and you perform all the integer operations. After that, if you want this t type of variable to behave like a string value, you create an object like this for string, and all this t in this program will behave like a string, and you do all the operations that you want for a string value. So the same general variable will behave like an integer, will behave like a string at different point of time. Okay, so this is how you can create a generic class. This is an example of a generic class. देखिए, generic with two type parameter. A simple generic class with two type parameter. तो हमने क्या किया, बनाया क्लास 2gen t, v, एंगल ब्रैकेट में लिखा t, v. So this will give a signal to the runtime environment कि 2gen is a generic class and it is having two type parameter. ठीक है, फिर हमने दो वेरिएबल बनाए, फर्स्ट वेरिएबल ऑफ टाइप t एंड सेकंड वेरिएबल ऑफ टाइप v. फर्स्ट वेरिएबल ऑफ टाइप t, सेकेंड वेरिएबल ऑफ टाइप v. देखिए दो टाइप पैरामीटर है इसलिए दो वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल ऑफ टाइप t and second variable of type v. Now we have written constructor. It is having two arguments. First argument is of type t, second argument is of type v. तो फर्स्ट आर्गुमेंट लिया जो टी टाइप का है, तो टी टाइप को हमने टी टाइप में कॉपी किया यहाँ पे, और वी टाइप को वी टाइप में कॉपी किया. ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हैं. ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं. void show types. तो फर्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट println विल प्रिंट कि ये ob1 वेरिएबल किस टाइप का है. ob1 मीन्स ये वेरिएबल किस टाइप का है. और सेकेंड सिस्टम डॉट आउट डॉट println विल प्रिंट कि ये ob2 वेरिएबल किस टाइप का है. ob2 वेरिएबल मीन्स दिस वेरिएबल. गेट ob1 फंक्शन विल रिटर्न ob1 किस टाइप का है, t टाइप का है. गेट ob2 विल रिटर्न ob2, और ob2 किस टाइप का है, v टाइप का है. सो दिस इज द सिंपल क्लास. अब इस प्रोग्राम को जेनरिक नहीं लिखता, सपोज मैं नॉर्मल प्रोग्राम की तरह लिखता, तो मैं कैसे लिखता, क्लास का नाम 2gen. सपोज मुझे दो वेरिएबल बनाने होते, एक इंटीजर टाइप का और एक कैरेक्टर टाइप का. मैं इंटीजर कैरेक्टर बनाता. मुझे अगर कंस्ट्रक्टर लिखना होता तो मैं 2gen ऐसा कंस्ट्रक्टर लिखता. मैं फर्स्ट आर्गूमेंट इंटीजर एक्सेप्ट करता, सेकेंड आर्गूमेंट कैरेक्टर एक्सेप्ट करता. इंटीजर को इंटीजर में कॉपी करता, कैरेक्टर को कैरेक्टर में कॉपी करता. मैं लिखता फिर यहाँ पे गेट. नॉर्मल के लिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती टाइप की. यहाँ पे अगर मुझे इंटीजर रिटर्न करना होता तो मैं यहाँ इंटीजर को रिटर्न करने के लिए एक फंक्शन लिख देता, और यहाँ कैरेक्टर को रिटर्न करने के लिए एक फंक्शन लिख देता. अब मुझे इसको यूज़ करना है. अब मैंने एक जेनरिक क्लास, आई हैव क्रिएटेड दिस जेनरिक क्लास, आई वांट टू यूज़ दिस जेनरिक क्लास. तो आई विल क्रिएट अ क्लास public static void main.
Now this is the constructor. This is the step wherein we are creating an object. तो 2gen क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया. हमारे पास दो जेनरिक टाइप है. हमने लिखा इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग, इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग. सो इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग लिखने का मतलब ये हो गया कि जितने भी टी है उनको रिप्लेस करो बाय इंटीजर, और जितने भी वी है उनको रिप्लेस करो बाय स्ट्रिंग. सो इन योर प्रोग्राम ऑल द टी, जितने भी टी लिखे होंगे आपने, वो टी विल बिहेव लाइक अ इंटीजर, और जितने भी वी लिखे होंगे वो सारे वी विल बिहेव लाइक अ स्ट्रिंग. सो एट अ टाइम यू हैव टू डिफरेंट वेरिएबल, वन इज ऑफ टाइप इंटीजर, अनदर वन इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग. पिछले प्रोग्राम में हमारे पास एक टी था तो सारे के सारे इंटीजर बन गए या सारे के सारे स्ट्रिंग बन गए, तो एट अ टाइम एक ही वेरिएबल था. नाउ दिस एट अ टाइम वी हैव टू वेरिएबल, वन विल, all the t will behave like a integer, all the v will behave like a string, and at a time we have two variables. कंस्ट्रक्टर में हमने 88 and generics पास किया. So 88, all the t will behave like a integer, so this will become, O1 will become 88, v will behave like a string, so O2 will have this string type. So string integer को integer में कॉपी किया, string को string में कॉपी किया. जब शो टाइप प्रिंट करेंगे आप, जब शो टाइप प्रिंट करेंगे तो पहला इंटीजर कहलाएगा, दूसरा स्ट्रिंग कहलाएगा, और उनकी वैल्यूज को जब आप रिटर्न करेंगे OB1 गेट OB1, सो गेट OB1 विल रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू, गेट OB2 विल रिटर्न एन स्ट्रिंग वैल्यू. देखिए यहाँ पे ऑल टी विल बिहेव लाइक अ इंटीजर एंड ऑल वी विल बिहेव लाइक अ स्ट्रिंग. लेटर इन द प्रोग्राम अभी आपने पहले को इंटीजर बनाया, दूसरे को आपने स्ट्रिंग बनाया. ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है. सपोज आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब ये प्रोग्राम के बाद में मुझे फर्स्ट वाले को स्ट्रिंग बनाना है, सेकंड वाले को इंटीजर बनाना है, तो आप ऐसा लिखेंगे स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर. तो जितने भी टी रहेंगे वो सारे स्ट्रिंग बन जाएंगे, और जितने भी वी रहेंगे वो सारे इंटीजर बन जाएंगे. थोड़ी देर के बाद आपको लगता है कि नहीं, मुझे और जनरिक करना है. सपोज एक को इंटीजर बनाना है और दूसरे को डबल बनाना है, तो जितने भी टी रहेंगे वो विल बिहेव लाइक अ इंटीजर, और जितने भी वी रहेंगे वो विल बिहेव लाइक अ डबल. सो you need to write a algorithm or program or a generic program once, and according to your usage these generic types can be modified and can be used with different data types. ये देखिए the general form of a generic class, how your generic class will look like. class name, and in the angle bracket type parameter list. If you want only one type parameter, so write t. If you want two type parameters, so t comma v. Instead of t comma v you can choose any alphabet of your choice. And when you want to create an object for this generic class, then how to create? Class का नाम, type argument list, for say you want only integer, so integer. Object का नाम is equal to new class integer in the angle bracket, and any argument if you want for the constructor to supply. This is the general form of a generic class. Now this is the generic class. Now you can have this, say अगर अभी तक आपने ऐसा लिखा है कि हमको पूरी क्लास जेनरिक नहीं बनाना है, I don't want to create entire class as a generic class. I want to write a normal class. I want to write few normal variables, few normal functions, and inside that I want only one generic method. What we have seen in the last two programs has generic class. The class itself is generic, and all the methods are behaving appropriately for that generic class. Now if we want to create a generic method, it means I will create a normal class, say genMethDemo is a class name of my choice, and it is a normal class. See here we have not specified anything in the angle bracket, so it is a normal class. Okay, it is a normal class. Here inside this normal class we have written one generic function. See, this is the generic function, and a normal function. Main is the normal function, or you can write any other normal function as well. Okay, so this we will discuss in next lecture.